look at Stalin's final speech right here. And I want you to look at what he says here. Comrades, permit me to express appreciation. I'll let him talk first, and then I'll read it. Всем братским партиям и группам, представители которых почтили наш съезд своим присутствием, или которые прислали съезду приветственное обращение, выразить благодарность за братские приветствия, за пожелания успеха, за доверие. Для нас особенно ценно это доверие, которое означает готовность поддержать нашу партию в ее борьбе за светлое будущее народа, в ее борьбе против войны, в ее борьбе за сохранение мира. Было бы ошибочно думать, что наша партия, ставшая могущественной силой, не нуждается больше в поддержке. Это неверно. Наша партия и наша страна всегда нуждались и будут нуждаться в доверии, в сочувствии и поддержке братских народов за рубежом. Особенность этой поддержки состоит в том, что всякая поддержка миролюбивых стремлений нашей партии со стороны любой братской партии означает вместе с тем поддержку своего собственного народа в его борьбе за сохранение мира. Когда английские рабочие в 1918-1919 году во время вооруженного нападения английской буржуазии на Советский Союз организовали борьбу против войны под лозунгом «Руки прочь от России», то это была поддержка. Поддержка, прежде всего, в борьбе своего народа за мир, а потом и поддержка Советского Союза. Когда товарищ Торрес или товарищ Тольятти заявляют, что их народы не будут воевать против советских народов, то это есть поддержка. Прежде всего, поддержка рабочих и крестьян Франции и Италии, борющихся за мир, а потом и поддержка миролюбивых стремлений Советского Союза. Эта особенность взаимной поддержки объясняется тем, что интересы нашей партии не только не противоречат, а наоборот, сливаются с интересом миролюбивых народов. Что же касается Советского Союза, то его интересы вообще неотделимы от дела мира во всем мире. Понятно, что наша партия не может оставаться в долгу у братских партий, и она сама должна, в свою очередь, оказывать им поддержку, а также их народам в их борьбе за освобождение, в их борьбе за сохранение мира. Как известно, она, наша партия, именно так и поступает. После взятия власти нашей партии в 1917 году и после того, как партия предприняла реальные меры по ликвидации капиталистического помещичьего гнета, представители братских партий, восхищаясь отвагой
и успехами нашей партии присвоили ей звание ударной бригады мирового революционного и рабочего движения. Этим они выражали надежду, что успехи ударной бригады облегчат положение народам, томящимся под гнетом капитализма. Я думаю, что наша партия оправдала эти надежды, особенно в период Второй мировой войны, когда Советский Союз, разгромив немецкую, японскую, фашистскую тиранию, избавил народы Европы и Азии от угроз фашистского рабства. Конечно, очень трудно было выполнять эту почетную роль, пока ударная бригада была одна единственная. И пока приходилось ей выполнять эту передовую роль, почти в одиночестве. Но это было. Теперь совсем другое дело. Теперь, когда от Китая и Кореи до Чехословакии и Венгрии появились новые ударные бригады в лице народно-демократических стран, теперь нашей партии легче стало бороться. Да, и работа пошла веселее. Особого внимания заслуживают те коммунистические, демократические или рабоче-крестьянские партии, которые еще не пришли к власти и которые продолжают работать под пятой буржуазных драгоновских загонов. Им, конечно, труднее бороться. Однако им не столь трудно работать, как было трудно нам, русским коммунистам, в период царизма, когда малейшее движение вперед объявлялось тягчайшим преступлением. Однако русские коммунисты выстояли, не испугались трудностей и добились победы. То же самое будет с этими партиями. Почему все же не столь трудно будет работать этим партиям в сравнении с русскими коммунистами царского периода? Потому, во-первых, что они имеют перед глазами такие примеры борьбы и успехов, какие имеются в Советском Союзе и в народно-демократических странах. Следовательно, они Don't worry, I will be reading this to you to reiterate. и успехах этих стран. И There's hoax right there. Потому, во-вторых, что сама буржуазия, главный враг освободительного движения, стала другой. Khrushchev is too, right behind his head. Серьезным образом. Стала более реакционной, потеряла связи с народом и тем ослабила себя. Понятно, что это обстоятельство должно также облегчить работу революционных демократических партий. Раньше буржуазия позволяла себе либеральничать, отстаивала буржуазно-демократические свободы и тем создавала себе популярность в народе. And the point of me showing you, by the way, this final speech of him that you will see is much like Marx. When new information and historical changes happened, so did Stalin's opinion and analysis on the situation. А все прочие граждане считаются сырым человеческим материалом, пригодным лишь для эксплуатации. Растоптан принцип равенства людей и наций. Он заменен принципом полноправия эксплуататорского меньшинства и бесправием эксплуатируемого большинства граждан. Знамя буржуазно-демократических свобод выброшено за борт. Я думаю, что это знамя придется поднять вам, представителям коммунистических демократических партий, и понести его вперед, если хотите собрать вокруг себя большинство народа. Больше некому его поднять. Раньше буржуазия считалась главой нации. Она отстаивала права и независимость нации, ставя их превыше всего. Теперь не осталось и следа от национального принципа. Теперь буржуазия продает права и независимость наций за доллары. Знамя национальной независимости и национального суверенитета
выброшено за борт. Нет сомнения, что это знамя придется поднять вам, представителей коммунистических демократических партий, и понести его вперед. Если хотите быть патриотами своей страны, если хотите стать руководящей силой нации, его никому не See? Again, an updated perspective on nationalism right there. One that mirrors what Kim Jong-il says in his book later, if you remember my reading of that. должны облегчить работу коммунистических и демократических партий, не пришедших еще к власти. Следовательно, есть все основания рассчитывать на успехи и победу братских партий в странах господства капитала. Да здравствуют наши братские партии. Пусть живут и здравствуют руководители братских партий. Да здравствует мир между народами. Долой поджигателей войны. Okay, now I'll read it to you for those of you who could not follow the subtitles. I wanted you to hear it in Stalin's voice first, okay? Comrades, Разрешите permit me to express appreciation on behalf of our Congress всем to all fraternal parties and groups представителей которых whose representatives have honored the party conference with their presence, или которые прислались and those who have sent the Congress greetings of friendship. выразить We are grateful за for their fraternal greetings, действия, за пожелания, for their wishes of our success, за доверие. and for their trust. Для нас For us, their trust is particularly valuable которые означают because it indicates their readiness поддержать to support our party в ее борьбе, in our struggle for the bright future of humanity, в ее борьбе против, in our struggle against war, в ее борьбе and in our struggle for the preservation of peace. было бы ошибочно, It would be a mistake to think that our party, ставшая which has могущественной, become a powerful force, не нуждается больше в поддержке. does not require more support. Это неверно. That is not true. Наша партия Our party и наша and страна our country всегда нуждались always need and will continue to need в доверии, the trust, в сочувствии sympathy, и and поддержке support of the братских fraternal people abroad. партий. Особенность этой The special nature of this support состоит в том, consists of the fact that all support for the peaceful efforts of our party что со стороны from any fraternal party означает вместе с signifies the support for their own people в ее борьбе за сохранение. in the struggle to preserve peace. Когда английские рабочие в When English workers in 1918, 1919, во время вооруженного during the armed attack of the English bourgeoisie against the Soviet Union, организовали organized a struggle against war under the slogan Hands Off Russia, то это
Это была поддержка. That was a form of support. Поддержка, прежде всего, в борьбе с... It was support for the struggle of their own people for peace, and therefore support for the Soviet Union. Когда товарищ Торres When Comrade Torres и товарищ or Толец Comrade Togliatti declare что их that their people will not fight against the Soviet people, народов. that too is support. Прежде всего, поддержка Above all, it is support for the workers and peasants of France and Italy за мир. who are for peace. Потом и поддержка. It is also support for the peaceful strivings of the Soviet Union. Это особенность The special nature of this support is that it signifies that the interests of our party are only not the opposite. They coincide with the interests of all peace-loving people. Что же касается Советского Союза, то As regards the Soviet Union, its interests in general cannot be separated from the cause of peace throughout the world. наша партия не может, It is understood that our party cannot stop supporting fraternal parties она сама должна, в свою очередь, and must itself continue offering them any help, и с народом в их борьбе as well as help for their people in the struggle for liberation, in their struggle for the preservation of peace. она, наша партия. It is well known that this is precisely what our party does. После взятия власти After our party's seizure of power in 1917, и после and after our party took real measures предприняла реальные меры по ликвидации to liquidate the yoke of capitalists and landowners, представители братских representatives of fraternal parties, in admiration of the bravery and success of our party, присвоили ей звание. proclaimed it the shock brigade of the world revolution and the workers' movement. Этим они In doing so, they expressed the hope that this shock brigade would ease the suffering of the people still under capitalist yoke. наша партия I believe our party has fulfilled these hopes, especially during the period of the Second World War when the Soviet Union разгромив немецкий smashed German and Japanese fascist tyranny and liberated the people of Europe and Asia from fascist slavery. конечно, Of course, it was very difficult to fulfill this honorable role пока ударная at that time when the shock brigade was alone and one of a kind, и пока приходилось ей at a выполнять time when it was called upon to fulfill its vanguard role almost single-handedly. это было. But that was then. Теперь совсем другое дело. Now is a completely different matter. От Китая и Now, from China and Korea, Czechoslovakia, a new shock brigades have appeared лице народа in the демократии. form of people's democracies. Теперь нашей партии Now our party struggle are a bit easier, and our work is a bit more cheerful. особого внимания Special attention needs to be paid to those communists, democratic and workers and peasants parties that have not yet risen to power and continue to work under the heel of the draconian bourgeois rule. им, конечно, Their task is, of course, difficult. однако им However, it is not as difficult for them to work as it was for us Russian communists период царизма, in the period of Tsarism, когда малейшее движение when even the smallest step forward was considered a serious crime. однако русские But коммунисты Russian communists stood firm, не испугались трудностей were not frightened by difficulties, и добились. and delivered victory. То же самое будет с... It will be the same with these parties. Почему все же не Why will the task not be so difficult? этим For these parties in comparison to Russian communists during the Tsarist period? Потому, во-первых, что Because, first of all, they have before them the examples of struggle and success какие имеются, in the Soviet Union and the people's democracies. следовательно, они It follows that they can learn from the mistakes and the successes of these countries. соседних стран и тем облегчить It свою- thus makes their task easier. Потому, во-вторых, что сама Secondly, the bourgeoisie, the principal enemy of the movement for freedom, вдруг
is now different. It has changed in significant ways. It has become more reactionary. It has lost the support of its people and become weaker. It is understood that these circumstances should ease the labor of revolutionary and democratic parties. He's not wrong about that, despite it still being a long time. Previously, oh shit. На ошибках и успехах этих стран и тем облегчить свою работу. Потому повторяю, что сама буржуазия главный враг освободительного движения. This part right here comes the analysis with the upgrade of his own position on nationalism right here. It has become more reactionary. It has lost the support of the people and become weaker. It is understood that these circumstances should ease the labor of the revolutionary and democratic parties. Previously, the bourgeoisie portrayed themselves as liberal. They supported bourgeois democratic freedom, and in doing so, received popularity from the people. Now, there remains no trace of liberalism. There is no longer any so-called freedom of the person. Personal rights are only recognized for those who possess capital, while all ordinary citizens are considered raw human resources. There is exploitation. The principle of equal rights for people as the nations has been ground to dust and replaced by the principle of full rights for the exploiting minority, and an absence of rights for the exploited majority. The banner of bourgeois democratic freedom has been tossed overboard. I think this banner must be raised by you, representatives of communist and democratic parties, and carry forward if you want to gain the support of the majority of people. There is no one else to raise it. Right there. Previously, the bourgeoisie considered the nation to be supreme, and they supported the rights of independence of nations above all. Now, there is no trace left of this national principle. Now, the bourgeoisie sells national rights and independence for dollars. The banner of national independence and national sovereignty have been tossed overboard. There is no doubt this banner will be raised by you, representatives of communist and democratic parties, and carried forward. If you want to be patriots of your own country, if you want to be the leading powers of your nations, there is no one else to raise it. After stream today, go listen to my read of Kim Jong-il on having a correct understanding of nationalism. And you'll see a continuation now of this speech into a full analysis by Comrade Kim Jong-il. This is how matters stand at present. It is understood that all of these circumstances should make easier the work of communist and democratic parties that have not yet risen to power. Consequently, there is every reason to count on the success and victory of fraternal parties in countries under the rule of capital. Long live our fraternal parties. May the leaders of fraternal parties live and prosper. Long live peace between peoples. Down with the arsonists of war.